Today we're going to talk about how to clean your hearing aids. Well, why should we clean them? Ahora vamos a hablar por qué tenemos que limpiar los audífonos y por qué tenemos que limpiarlos. Well, obviously a clean hearing aid is a working hearing aid. La verdad es que un audífono limpio es un audífono funcional. And for a hearing aid that is plugged up by wax or skin oils, that could lead to a costly repair at the factory. Para un audífono que está lleno de cera o que no está limpio, puede ser un poquito más gasto tener que mandarlo a reparar. Hearing aids really should be cleaned every day or at least several times per week. Los audífonos deben de estar limpio cada día o si no, unas veces a la semana. So let's talk about the hearing aid in front of me and the parts. Vamos a hablar poquito de los audífonos que tengo en mi mano y las partes. Okay. The microphones of the hearing aids are right here. Las bocinas de los audífonos están aquí. The battery door, where we turn it on and off, is right here. La puerta de la batería, donde prendimos y apagamos el audífono, está aquí. This button right here is how you adjust the sound. Ese botón de ahí es como subirle y bajarle al audífono. This is the receiver, and this is what actually puts the sound into your ear. Ese es el recibo, donde viene el sonido, donde viene el sonido. This device has a dome and a gripper on it. Este audífono viene con un cono, o también se llama un dome en inglés, y de ahí también viene con uno justo para el oído que se llama gripper. But eventually we fit most of our patients with custom ear molds. Pero siempre tratamos de ponerle un molde especial para los pacientes. One quick way to know which is left and right is by the color on the hearing aid. La mejor manera de saber cuál es izquierdo o derecho es del color del audífono. Right means red and blue will mean left. El rojo es derecho y el azul va a ser izquierdo. We start by wiping off the hearing aid with an audio wipe. Do not use alcohol. Empezamos a limpiar el audífono con un audio wipe. Es una toallita especialmente para los audífonos. Por favor, no use nada con alcohol. The second part is brushing the hearing aid. La segunda parte es cepillar el audífono. As you brush it, you want to brush upwards so the debris falls down and not into the aid. Cuando lo cepilla, quiere cepillar por arriba para que nada caiga adentro del audífono, que todo caiga para abajo. To replace the filter underneath, you remove the dome. Para reparar otra vez el filtro, mueva el cono o el dome. Initially, if it's not plugged, you can just brush it. Si no está lleno, puede cepillarlo. But if it is looking like it has some wax in it, it's best to change it. Si sí se mira que tiene cera, es mejor que lo cambie. So remove a new filter. Mueva el nuevo filtro. One end is for the old filter, the other has the new filter attached. Uno va a ver que no tiene filtro, ese es para quitarlo, y el otro es el nuevo. The new filter on this model has a bump on that side. El nuevo filtro de este modelo tiene una bolita ahí. And then inspect the opening. Y mire lo abierto, Insert the new filter. ponga el nuevo filtro. And then sometimes I need to pull my little nail here to keep this model in place. Y a veces necesita usar su uña poquito para que se quede en parte. To replace the dome, Para poner un nuevo dome o cono, and always give it a firm push on the end when you're done. lo pone adentro y por favor apúchele poquito para estar seguro que está adentro. There are other brands of hearing aids that have a different filter design. Hay otras diferentes marcas de audífonos que tienen filtros diferentes. Many of them look like this. Muchos se miran así. You remove the filter. Mueva el filtro. One end, you remove the old filter. En uno de los puntitos mueve el filtro. Push in, twist, and pull out. Apuche para adentro, dele una vueltita y sáquelo para afuera. And then insert the new filter. Y en el otro lado está nuevo el filtro y póngalo adentro. If you have a behind-the-ear hearing aid that's the traditional style, it will have a tube on it. Si tiene un audífono con el tradicional
molde que va a tener un tubo y un molde. You'll brush the hearing aid and the microphones like the other model, Va a cepillar el audífono igual como el otro modelo, but in cleaning the ear mold, you use this pick to clean the openings. para limpiar en el molde va a usar ese pico para poder limpiarlo bien los hoyitos y cepillarlo. The tubing eventually will become hard and yellow. El tubo en tiempo se va a poner duro y amarillo. When this happens, it must be replaced, otherwise it will break the ear hook or the mold. En este tiempo se tiene que cambiar, si no se puede lastimar o quebrar el molde o el audífono. And this should be done about every 3 to 6 months. Y esto debe de hacerse en 3 o 6 meses. The last model is an in-the-ear style. La última modelo es adentro del oído. So on the faceplate, the microphone, the volume control, and the battery door. En la cara del audífono está la bocina, para subirle, bajarle. And there's the receiver where the sound comes out. Y ahí está el recibo donde va el sonido. And again, you can see blue coloring, so you know this is for the left ear. So también mira que tiene azul, eso es diciendo que es del izquierdo. So again, you brush upward across these parts to make sure any debris falls down. Y otra vez cepilla así por arriba para poder que todo caiga para abajo, para que todo lo que esté adentro salga. If this filter needs to be replaced, it's similar to the other model. Si este filtro se tiene que cambiar, es similar al otro modelo. When you're done cleaning the hearing aids, it's important to throw away the towel, the old filter, and the cleaning cloth. Cuando termina de limpiar, es importante que tire la toalla, el filtro viejo y todo lo que usó. And then please wash your hands. Y por favor, lávese las manos. Hearing aids should always be stored in a labeled case, the charger, or the dehumidifier. Los audífonos siempre deben de estar guardados en la caja donde que usted recibió, en una secadora especial para los audífonos, y por favor ponga su nombre. Thank you very much for paying attention. Muchas gracias por tomar atención. If you have any questions, be sure to call the office or ask your audiologist. Por favor, si tiene unas preguntas, llame a la oficina o si no, pregúntele a su doctora. Thank you. Gracias.